Ну що, шановні учасники, раді вітати вас на нашому вебінарі, на нашому воркшопі з Piret Kalmus. Сьогодні наш вебінар буде присвячений темі лікуванню маститів. Кращий досвід, естонський досвід, скажімо так. І починаємо вчасно, 14:00. Хто не встиг, той буде підключатися по ходу нашої події. І передаю слово модератору Лотоцькому Валерію. Друзі, щиро радий вітати вас на вебінарі. Дякуючи Богу і ЗСУ, ми це можемо зробити. Радий, що нас є достатньо немало, що ви навіть такий час відповідально ставитеся до здоров'я тварин і до виробництва, власне, молока через те, що на якій фермі немає маститу, скажіть мені. Там, де немає тварин, це одна ферма, або коли там утримуються тільки бики, тоді там маститу немає. Але сьогодні ми будемо говорити про корів, і я дуже радий представити і дуже радий тому, що пані Piret сьогодні буде у нас на вебінарі. Саме в хворобах молочної залози. А ще мені дуже приємно представляти саме її через те, що, як кажуть, що темні часи показують світлих людей. От фактично впродовж цієї війни Естонія, ціла країна, показала себе як величезний друг України, а пані Piret показала себе як дуже класна, щира людина і дуже багато допомагала нашим Збройним силам, і фактично кожен збір не обходився без неї. Я вас дуже прошу задавати максимум запитань. Питання задаємо в чат. Після закінчення, власне, самого виступу ми їх всіх обов'язково обговоримо в зв'язку з тою ситуацією, яка на сьогоднішній день є, що, можливо, хтось не зміг підключитися, або, можливо, в когось не буде інтернету або зв'язку. Я думаю, що основні запитання, відповіді ми потім опублікуємо в журналі «Молодці і ферма». Але для того, щоб максимум користі було від вебінару, потрібно не соромитися задавати запитання. Пишіть їх максимум в чат, ми їх перекладемо і постараємося всі обговорити. Дякую і будемо стартувати. Can you translate me? I would like to also say some words before we start. Okay, yes, nice. Yes. I also would like welcome you to our webinar. It was great pleasure for me to be with you today. Okay. And this one, okay. Yeah. Okay. In Estonia, we have more or less 80,000 dairy cows, and mainly 75% of milk are produced in dairy farms, more than 100 dairy cows. І якщо ми говоримо про Естонію, то ми маємо приблизно там 80 тисяч дійних корів на 400 фермах, і більшість із них знаходиться на фермах понад 100 голів, близько там 86%. And the average milk yield in Estonia is 1,500 kilograms right now. В середній надії в Естонії зараз є на рівні 10,5 тонн. And almost 100% of Estonian dairy cows belongs to the monthly animal recording system. І майже 100% корів в Естонії знаходяться під місячним контролем молока. So we have a very good data about our cows, our production, fertility, and also health. Тобто ми маємо дуже хороші дані про стан здоров'я, продуктивності і якості молока наших корів. And according to the animal recording center, the somatic cell count on average in Estonia is 261,000 cells per milliliter. І згідно даних цього центру досліджень молока, середній рівень соматичних клітин є 261 тисяча. And in the bulk milk, in the bulk milk, it's less than 200,000 on average. One more time, about tank milk. Yeah.
і відносно молока з молочних танків 161 тисяча соматичних клітин в середньому. Okay, but today's webinar, we would like to talk about why we do such kind of treatment decision. I'm so sorry, now I'm seeing only Ukrainian slides. So I try to remember what was in the English slides. So, and that's my speech, maybe it's not so fluent at the moment anymore. Piret каже, що вона зараз просто собою тільки, можливо, вона буде трошки там губитися в цьому, але це абсолютно окей. Yeah, okay. And our idea today with you is just to think together why our treatment sometimes not successful. І сьогодні ми з вами разом маємо подумати про те, чому інколи лікування наше не є ефективним. Even we use very good and we think we use very efficient treatment protocols. І навіть коли ми використовуємо дуже хороші препарати, або ми думаємо, що ми маємо найкращий протокол лікування маститу. And always we know that there is some mastitis day, but at least per month. І ми розуміємо, що на кожній фермі є випадки маститу, можливо, не кожен день, але принаймні в місяць точно. But today we can discuss what is the tolerable number of mastitis in my farm. І сьогодні ми поговоримо про те, який же рівень маститу є умовно допустимим на наших фермах. And I also here I would like to give some summary of the seminar, just in case. І я хочу показати прямо на пальцях підсумок нашого семінару, коротке резюме його. Treatment of mastitis is easy. Лікування маститу є простим, but the recovery rates doesn't depend too much on the treatment we do, or there is some other players on the table which may an influence to the treatment recovery or cure rates. Але швидкість одужання не настільки залежить від нашого вибору, чи не тільки залежить від вибору нашого лікування, від використання протоколу лікування, але є ще й інші гравці за столом, які теж впливають на рівень одужання тварин. And here I would like to introduce you your 3 patients today. І на цьому слайді я хочу представити вам 3 пацієнти на сьогодні. The first patient is cow name Vissi. Перша корова – це корова з назвою Вісі. Vissi is very common Estonian cow name. If milker calling their cows, they usually use the word Vissi. Vissi, 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 come here, come here. This is the Vissi. Вісі – це таке дуже поширене ім'я для корови в Естонії. І, в принципі, коли дояр кличе корову, то, як правило, це буде Вісі, Вісі, Вісі. And that Vissi has a mild clinical mastitis. You can see only flakes in the milk. І ця корова має легкий ступінь маститу, фактично є тільки пластівці у молоці. The second cow called Masik. Masik is strawberry. Друга корова Масік. Масік – це полуничка. And Masik has a moderate clinical and and Mustik is very
answer those questions. Там ряд запитань. Я хотіла б, щоб ви ставили їх собі в голові, і також можете прямо писати на папері, на блокноті. And the first question is, do we know which kind of mastitis pathogens causing clinical mastitis? Перше питання, чи знаємо ми збудників, які викликають мастит? And the answer is, yes, we know. There are several. І, звичайно, ми знаємо відповідь на це питання, є ряд збудників, які це роблять. Just the second question is, can we see mastitis pathogens? І друге запитання, чи можемо ми бачити збудників маститу? And the answer is no. If we have some magic powers, then we can do it, but unfortunately we haven't, so we can't see mastitis pathogens. І, як правило, ми не можемо їх бачити, якщо тільки у вас немає якоїсь там магічної сили, магічних здібностей. But the next question is, should we start treatment even we don't know mastitis pathogens? І наступне питання, чи маємо ми починати лікування, навіть якщо ми не розуміємо, який конкретно збудник, якщо ми не знаємо його. And the answer is, of course, we have to start treatment. І відповідь, звичайно, ми повинні почати лікування. Because mastitis pathogens, they enter into the udder and the cow or host responses to the inflammatory reaction. We can see inflammatory reaction due to mastitis pathogens. Тому що збудник, проникаючи в молочну залозу свого господаря, відповідно, корова викликає запальну реакцію. Ми бачимо ознаки запалення. Because we know that mastitis pathogens, they invade or enter into the teats, and we see several inflammatory reactions, several degrees of inflammatory reaction in the udder or відповідно, even залежно the cow. від збудника, після того, як він проникає в молочну залозу, ми бачимо різного ступеня прояв клінічних ознак запалення в відповідь на проникнення збудника. So we always start some kind of treatment. Ми завжди починаємо якесь лікування. But the next question is, how or can we assess the cure rates or recovery rates? І друге питання, як і коли ми можемо рівень одужання? And answer is, yes, we can, but here we have to think which kind of criteria or parameters we use to say that this cow is okay now after the treatment. І відповідь, звичайно, так, ми можемо оцінити, але питання, на які ознаки і на які критерії оцінки того, що тварина одужала після лікування. And here is also several answers. I am absolutely sure that many of you answer differently from that question. І є багато відповідей на ці питання, і я впевнена, що у вас вони будуть різними, тому що, як завжди, що різні люди по-різному оцінюють. Some of you answer it at clinical signs. Maybe some of you answer it at decrease of somatic cell count. Some of you maybe disappearing of bacteria in milk. There are several answers. Може бути багато різних відповідей, тому що хтось може казати, що за зникненням клінічних ознак, хтось за зменшенням кількості соматичних клітин в молоці, хтось за зникненням бактерій, тобто після бактеріологічного дослідження. And at the end of the day, we decide to use or we create some treatment protocols. And the first thing or the first principles of our treatment protocols is the usage of painkillers. І коли ми вирішуємо про
або 3 ми знеболювальні препарати. Because our aim is to decrease the inflammatory reaction, because cow can die not due to bacteria, but due to inflammatory reaction and endotoxemia. Тому що нашою метою і нашим завданням є зменшити рівень запалення, тому що тварина може загинути не від бактерій, тварина може загинути від ендотоксемії. So the first principles of the treatment is usage of painkillers. Першим принципом лікування маститу є використання знеболювальних засобів. And the second is we have to kill bacteria and on the site of infection very quickly. І другий – це ми повинні вбити бактерії якомога швидше. And that's why we have to use, not always, but most cases, we have to use antibiotics. Саме тому ми повинні використовувати не в усіх випадках, але в більшості випадків ми повинні використовувати антибіотики. And based on our knowledge, we know that antibiotics can act based on bacteria characteristics. І ми знаємо, що антибіотики можуть діяти залежно від характеристик збудників. Some of antibiotics working very well in case of gram-positive mastitis pathogens. Деякі антибіотики дуже добре працюють в випадках грам-позитивних збудників маститу. And some of antibiotics are working in case of gram-negative mastitis pathogens. Деякі дуже добре працюють в випадках грам-негативних збудників. And if you now compare those lists, you can see that mostly mastitis are caused by gram-positive mastitis pathogens. І якщо ви порівняєте навіть списки просто грам-позитивних, грам-негативних бактерій, то очевидно, що кількість грам-позитивних є набагато більшою. And there is staphylococci. Це стафілококи. And streptococci, large group of mastitis pathogens. І велика група патогенів маститу стрептококи. And if you turn to the gram-negative mastitis pathogens, you can see that only E. coli and Klebsiella are the main pathogens in case of clinical mastitis. І якщо ми переключимося на грам-негативні бактерії, то тут ми бачимо всього 2 основних збудники – це Escherichia coli та Klebsiella. But in case of gram-negative bacteria, we know that those bacteria die very quickly in the udder and they release endotoxins. Але в випадку грам-негативних бактерій ми знаємо, що вони гинуть в молочній залозі дуже швидко, але при цьому вони виділяють ендотоксини. And cow reacts against those toxins, not bacteria. І корови реагують не стільки на бактерії, скільки в основному на токсини. And that's why the usage of antibiotics in case of gram-negative mastitis is controversial. І саме через це використання антибіотиків для лікування маститу зумовленого грам-негативними мікроорганізмами є протирічним. And our principles or the main treatment principles is the safe cow life by using enzymes. Основним принципом And we антибіотичного have життя several pathogens. We can't use antibiotics at all because there is no any effect of antibiotics. Є група мікроорганізмів, при яких ми взагалі не повинні використовувати антибіотики, тому що від них немає ніякої користі. And that's why the use of antibiotics is, it seems very easy, but sometimes we can't see very nice recovery rates. And that is one of the topic in our seminar.
І саме тому інколи ми не бачимо бажаного результату після використання антибіотиків, і саме на цьому це є основною рискою фактично нашого сьогоднішнього семінару. So, choice of antibiotics. Так, вибір антибіотика. Oh my goodness, in Ukraine. Okay. Okay. If we think about the choice of antibiotics. Якщо ми думаємо про вибір антибіотика, does the cure effect or cure rate depend on how many antibiotics we have in the market? Чи ефективність лікування залежить від того, як багато антибіотиків ми маємо на ринку? Or which kind of administration route we use? Чи яким шляхом ми будемо використовувати антибіотик? Or how long time or how many days we use antibiotics? Чи який час ми будемо використовувати антибіотик, як довго? Or do we have gram-positive or gram-negative bacteria? Чи ми маємо грам-позитивні чи грам-негативні бактерії на фермі? And please, Valery, please translate that first sentence. I couldn't remember what was the main point here. On which point we should think mostly before we choose antibiotic? Good. Beautiful. So, and here is some information about Estonia. I would like to share with you our experience about mastitis treatment and choice of antibiotics we do. І тут є деяка інформація про Естонію, про те, які препарати є, і наш досвід, як ми вибираємо препарати. Because mastitis pathogens are the same over the world, over the Europe. Але вибір антибіотиків на ринку є різним, абсолютно In різним. Estonia, we can use treatment and we can use systemic sites. Інтернальне введення препаратів, так і And here парентеральне you введення can препаратів. see the list. We can use. And here is the внутрішньоцистернальну, справа препарати, які використовуються для I парентерального would введення. say there is enough choice, and our veterinarians can choose between different antibiotics. Я скажу, що є достатньо From, вибірку, і вона може... Sweden and Finland can use. І тут я показала, які антибіотики можуть використовувати наші колеги у And Швеції і now my Фінляндії. question arises. І виникає запитання. Do we have in Estonia the better cure rates compared to Sweden and Finland because we have more antibiotics in the market? Чи ми в Естонії маємо кращу ефективність лікування порівняно із Швецією і Фінляндією, хоч ми маємо значно більше антибіотиків для вибору? Unfortunately, the answer is no. We haven't better cure rates in Estonia, even worse. І, на жаль, відповідь буде ні, тому що ми маємо такий самий, а інколи гірший рівень ефективності лікування в Естонії, ніж у Фінляндії чи Швеції. And the point is that mainly all gram-positive mastitis pathogens, except Staph aureus, are penicillin sensitive.
І основним, скажімо, пунктом є те, що більшість грам-позитивних бактерій, окрім золотистого стафілококу інколи, є чутливими до пеніциліну. And sometimes only Staph aureus and coagulase negative staphylococci can produce beta-lactamase, meaning that we can't use beta-lactam antibiotics. І тільки золотистий стафілокок або деякі коаглазонегативні стафілококи мають бета-лактамазу, відповідно, вони стійкі до дії бета-лактамних антибіотиків. And we can back in that topic a bit later on. І ми повернемося до цього трошки пізніше. And if you look those part intramuscular treatment choices in Estonia, І якщо ми подивимося на цю частину вибору парентеральних антибіотиків для лікування, I have drawn some of them in red, and those red we can use in case of gram-negative bacteria. і червоним виділені ті антибіотики, які ми можемо використовувати для лікування грам-негативних збудників, саме Escherichia coli та Klebsiella. And there is no choices in Sweden and in Finland, І like enrofloxacin, marbofloxacin. І в Швеції чи Фінляндії такого вибору препаратів немає. Okay, there is some choices, but they don't use. Є деякий вибір, але вони не використовують. But we did some studies some years ago in Estonia. Кілька років тому ми робили дослідження в Естонії. We collected all antibiotic treatment data from 44 farms. Ми зібрали дані про всі випадки використання антибіотиків із 44 ферм. And more or less 56,000 dairy cows were kept in those farms, meaning that our population we studied was quite large. І приблизно 56 тисяч тварин утримувалися на цих фермах, тобто це достатньо велика популяція. And we looked which kind of antibiotics our veterinarians use, despite that fact that we have several in the market. І ми подивилися, які, власне, антибіотики використовують наші ветеринари, не дивлячись на те, що їх є дуже багато на ринку. And we recognize that more than 60% of cases our veterinarians use beta-lactam antibiotics, penicillin, pure penicillin and ampicillin, cloxacillin. І ми зрозуміли, що більше 60% наші ветеринари використовують бета-лактамні антибіотики: пеніцилін, ампіцилін з клоксациліном. And these were intramammary treatment. І це ми ведемо мову про внутрішньоцистернальне введення препаратів. And the third place was lincomycin or lincomycin neomycin combination. І третє місце займав лінкоміцин з неоміцином в поєднанні. And if we looked systemic treatment, якщо ми подивимося на системне використання антибіотиків, again we saw that 60% of cases our veterinarians use penicillin and amoxicillin in the treatment of clinical mastitis. І знову ми побачимо, що для парентерального введення наші ветеринари використовують бета-лактами більше ніж 60% пеніцилін, амоксицилін. But the second place was marbofloxacin, and this because of the large dairy farm, quite low somatic cell count, and outbreaks of colimastitis and Klebsiella mastitis. І на другому місці фактично є використання марбофлоксацину, і це зумовлено тим, що на великих фермах є достатньо немало випадків колімаститів чи маститів, зумовлених клепсією. In general, in Estonia, the combination therapy, which means combined therapy, intramammary and intramuscular therapy, is not common. І в Естонії не є загальною практикою використання комбінації внутрішньом'язового введення і внутрішньоцистернального введення. And also the treatment of subclinical mastitis, meaning that if cow has a high somatic cell count, we start antibiotic treatment. This is not common at all. І взагалі не є загальною практикою лікування антибіотиками корів просто із високим містом соматичних клітин, тобто із субклінічним маститом.
But of course, painkilling or anti-inflammatory drugs are very commonly used, especially in case of moderate and acute mastitis. Але, звичайно, використовуються знеболювальні препарати, протизапальні препарати в випадку маститу середньої тяжкості чи гострого маститу. And we can conclude that, nevertheless, how many antibiotics we have in the market, veterinarians are doing their decision based on their gut feeling or based on their knowledges. І не дивлячись на те, як багато антибіотиків є на ринку, ветеринари роблять свій вибір, виходячи із своїх знань. So, and here is some kind of guidelines, not guidelines, principles, what we're using in Estonia, and the question is always why. І тут є певні принципи або як правила використання антибіотиків, якими користуємося в Естонії. Питання чому? So, first choice of mild and moderate clinical mastitis is beta-lactam antibiotics for 3 to 5 days. Першим є у випадку легкого або середнього ступеня маститу, першим вибором є використання бета-лактамних антибіотиків впродовж 3-5 днів. And here is the list of antibiotics. І тут є перелік антибіотиків: прокаїн, бензил, пеніцилін, амоксицилін, амфіклокс, цефаліксин, лінкоміцин. Yep. And what about the administration route? Як щодо шляху введення? I would say that there is no difference which administration route we use. It doesn't, there is no any effect of the cure rates. Я скажу, як щодо шляху введення антибіотика, я скажу, що насправді немає ніякої різниці. And also, if you start using some other antibiotics, I would say that maybe it's strange, but the cure rates are the same. Whatever antibiotics you use. І якщо ви навіть почнете використовувати комбінацію антибіотиків, я скажу, що ефективність лікування фактично однакова. Because in Europe, we have studied the antibiotic choices in several countries, and they use several antibiotics, several combinations. But when we start talk about cure rates, we got the same cure rates everywhere. І ми в Європі проводили дослідження із використанням багатьох комбінацій, як шляхів ведення, так і різних препаратів, їх поєднання. Але коли ми підвели підсумки ефективності лікування, вона, фактично, вона однакова. But why we use beta-lactam antibiotics is the resistance we try to avoid. Але чому ми робимо свій вибір на використанні бета-лактамних антибіотиків? В першу чергу для того, щоб з думкою про антибіотикорезистентність і з тим, щоб уникнути її. Because the avoidance of the resistance at the farm level is the one key point in the veterinary work or in veterinary work. Тому що запобігання антибіотикорезистентності на рівні ферми – це є одним із ключових завдань ветеринарного лікаря. Because we know that bacteria can just spread the resistance to each other, and we have to avoid that because we have to support our farmers to produce safe milk. Ми знаємо, що бактерії можуть поширювати антибіотикорезистентність між собою, і нашим завданням, нашою метою є зберегти чи запобігти антибіотикорезистентності на фермі. If we use less antibiotics, quite narrow spectrum antibiotics, we avoid or protect environmental bacteria.
І якщо ми використовуємо невелику кількість антибіотиків, вузького спектру антибіотиків, ми запобігаємо антибіотикорезистентності у бактерій зовнішнього середовища. Зменшуємо ризик. Okay, and this is the only point to use narrow spectrum and first choice antibiotics because the cure rates are the same. І саме це є основною перевагою використання антибіотиків першого вибору, бета-лактамів, через те, що ефективність лікування практично однакова. But again, why we in Estonia we use only intramuscular or intramammary treatments? І ще того, чому в тоні ми використовуємо або внутрішньом'язово, або внутрішньоцистернально, але не в поєднанні, тому що, в принципі, результат однаковий. Є переваги одного, є переваги іншого. I always would prefer to use intramammary treatment. Я завжди надаватиму перевагу внутрішньоцистернальному. Because it's not so time consuming compared to intramuscular treatment. You don't have to fix the cow. І в першу чергу, тому що це займає набагато менше часу, у нас немає потреби фіксувати тварин. In case of intramuscular treatment, it's very painful for the cow, and I have to find those cows in the farm. It's time consuming and time is money. І коли ми говоримо про парентеральне введення, це займає час, це болюча процедура для коров, ми повинні її впіймати. На це потратити час, а час – це гроші. And also in case of intramuscular treatment, we influence also normal microflora compared to the local treatment. І якщо порівнювати парентеральне введення із локальним, то при парентеральному ми впливаємо на всю мікрофлору. But of course, if the other edema is huge and there is more than one other quarter involved, then we use intramuscular treatment. Коли запалення поширене не на 1/4, а на більше, або є виражені клінічні ознаки, тоді ми використовуємо парентеральну внутрішньом'язову. And of course, in case of intramammary treatment, we have some problems. And the first problem is it should be done very clean and aseptic way. Звичайно, що при використанні внутрішньоцистернальної терапії ми маємо теж певні питання. І перш за все потрібно це робити дуже чисто і дотримуватися правил асептики. Meaning we have to educate farmers, we have to educate sometimes by ourselves how to do it hygienically and in a correct way. Тобто ми повинні навчити фермерів, інколи навчити самі себе, як це робити правильно, гігієнічним шляхом і коректно. For instance, in Ireland and in England, for instance, or also in Germany, they usually use intramammary treatment, but in Sweden, they use intramuscular treatment, but the cure rates are the same. І для порівняння в Ірландії, в Англії, в Німеччині переважно використовують внутрішньоцистернальне введення, тоді як у Швеції переважно парентеральне введення, але рівень ефективності лікування практично однаковий. So the treatment choice, it's depend on the farm, it depend on the region, but the cure rates doesn't depend on the administration route. Тобто шляхи використання препаратів залежать від регіонів, від країн, але фактично вони не мають вирішального впливу на ефективність лікування. And of course, in case of mild and moderate mastitis. Звичайно, що ми говоримо про випадки легкого або середнього ступеня маститу. But if we have severity score 3, meaning cow is sick, cow has diarrhea, off feed, and the other edema is huge with watery milk.
Але якщо ми говоримо про тяжку форму маститу, коли тварина не їсть, коли в тварини може проявлятися діарея, зневоднення, then we can't treat intramammarly anymore because those antibiotics don't distribute very well in such kind of udder. в такому випадку ми не можемо вести мову про внутрішньоцистернальне введення антибіотиків, тому що антибіотик не буде розподілятися по молочній залозі, його ефективність буде нульовою. And our aim of the treatment is also totally another. There is totally another story. І тут абсолютно інша історія, і мета нашого лікування буде зовсім іншою. Because we have endotoxic cow. Ми маємо ендотоксимічну корову. And we have to save cow life by using fluid therapy and by using NSAID. І ми повинні, метою нашого лікування є зберегти життя тварин з використанням інфузійної терапії та нестероїдних протизапальних препаратів. The main treatment in Estonia we do is that this hypertonic saline solution around 2 liters, and immediately after the intravenous treatment we drench 30 to 40 liters water or some electrolytes into the rumen. І основним лікуванням, яке ми використовуємо в Естонії, це є внутрішньовенне введення гіпертонічного розчину хлориду натрію в кількості 2 літрів із послідуючим закачуванням в рубець 30-40 літрів води або електролітів. And in certain cases, we use quinolones or amoxicillin or sulfatrimethoprim. It depends on the farm. І в окремих випадках, залежно від ферми, ми використовуємо марбофлоксацин, енрофлоксацин, інші хінолони або амоксицилін. But it depends how quickly we discover that sick cow and how quickly we can start NSAID treatment, fluid therapy, because the time lag is important here to save cow life and production. Але для збереження життя і продуктивності тварини дуже важливим є час, коли ми розпочинаємо лікування, коли ми виявили тварину і використали протизапальні препарати, антибіотики. Because the cure rates depend on the cow immunity. We can see different clinical pictures in different farms. Ми можемо бачити різний клінічний прояв на різних фермах, тому що ефективність лікування буде залежати від резистентності тварин. In some farms, cows just die due to endotoxemia, but in some other farms, they can survive. На деяких фермах корови просто гинуть від ендотоксемії, на інших фермах вони можуть виживати. But always the early stage, if you discover the endotoxemia or sick cow on early stage, your treatment success is much better compare you if you already see some lie down cow or downer cow. І ефективність лікування, якщо ви виявили тварину якомога раніше, чим раніше ви виявили тварину, тим вища буде ефективність лікування. Якщо ви виявляєте тварин вже лежачими, ефективність лікування буде дуже низькою. So, in case of endotoxemia or severe mastitis, NSAID, fluids and antibiotics if necessary. Тобто в важких випадках маститу варто використовувати нестероїдні протизапальні препарати, внутрішньовенне введення і за потреби використовувати антибіотики. Now I have to look what was the When next doesn't slide. work. Sorry? When treatment doesn't work. Okay, now we have our next topic, why our treatment doesn't work. Зараз ми маємо наступний свій пункт, це чому лікування не працює. And my question is always, how do you know that your treatment doesn't work?
І моє перше питання, звідки ви знаєте, що ваше лікування не працює? Which are those criteria you can tell that, my treatment doesn't work? Які критерії ви використовуєте для того, щоб так сказати? Because if you use broad-spectrum antibiotics, several antibiotics at once, I am absolutely sure that mainly all bacteria die due to that. Якщо ви використовуєте антибіотики широкого спектру або використовуєте комбінації антибіотиків, я впевнена, що бактерії гинуть від цього. And even use some narrow spectrum antibiotic like ampicillin or ampicillin gloxacillin, and you know that you treat gram-positive bacteria. Again, the efficacy of the killing of bacteria is quite high. І навіть якщо ми використовуємо антибіотики вузького спектру дії, там ампіцилін, клоксацилін, навіть в такому випадку, але якщо це грам-позитивні бактерії, то ефективність знищення бактерій є дуже високою. В принципі, після використання навіть цих препаратів в більшості випадків бактерій не буде. But of course you can do some laboratory investigation, send your milk samples to laboratory and got some answers. Звичайно, ви можете відібрати зразки молока, відправити в лабораторію і отримати відповіді, чи вони залишаються, чи ні. We will discuss about that in the next slide or very soon. Ми в наступному слайді чи трошки пізніше про це ще поговоримо. But if in your cows, okay, let's say that you have 10 cows and 7 to 8 cows out of 10 recovered after your treatment. This is very, very good results, wonderful results. Давайте скажемо так, що якщо 7-8 корів із 10, які ви лікували, одужують, це чудовий, прекрасний результат. And if there is some not recovered, you are not satisfied your recovery rates. Let's say your recovery rates is 50%. Ви не задоволені ефективністю лікування, давайте скажемо, що одужання складає 50%. Then I would suggest you look those not recovered cows and those cows' history. Я думаю, що після цього ми повинні подивитися на ці тварини, які не одужали, і проаналізувати їхню історію. And because sometimes the recovery rate, the antibiotics is the smallest part in that recovery. There is some other reason or some other factors have an impact to the recovery. Тому що часто антибіотик має дуже незначний вплив на одужання тварини. Є багато інших причин, які на це впливають. And also the milk and the udder is not very good site of the action of antibiotics compared to blood, for instance. Також слід розуміти, що молоко є не дуже хорошим середовищем для дії антибіотиків порівняно із кров'ю. And let's say that you have sent your clinical mastitis milk samples to the laboratory and you got some answers. І уявимо, що ви відправили зразки в лабораторію і отримали певні відповіді, певні результати. And here you can see the results from the laboratory. І ось ви бачите результати із лабораторії. You have to remember that all sensitivity testing in the laboratory are done in the blood agar, not in the milk and in the udder, but in blood agar. Say, bacteria grow in the blood agar and all sensitivity testing are doing based on that. Ви повинні розуміти, що всі дослідження чутливості до антибіотиків в лабораторії проводяться на кров'яному агарі. Не в вимені, не на молоці, а на середовищах із кров'яним агаром. And the second point is, if you have
here a lot of different active ingredients you never use in case of mastitis treatment. So just forget those antibiotics. І якщо ви маєте в цьому переліку дуже багато діючих речовин, дуже багато антибіотиків, які ви ніколи не використовуєте, просто забудьте про них. На них не потрібно робити навіть і чутливість. For instance, florfenicol. We can't use florfenicol, at least in Estonia. We can't use florfenicol in the treatment of mastitis. It's only for the calves. І для прикладу, флорфенікол, ми не можемо використовувати його в Естонії, це тільки для лікування телят. До речі, в Україні його теж не можна використовувати, він заборонений для використання і лікування продуктивних тварин. Okay. And colistin as well. Colistin only in the oral powder. We can't use oral powder in cattle because rumen bacteria are eating all antibiotics in the rumen. Так само колістин. Колістин в Естонії є тільки у порошку, і ми не можемо використовувати орально його для жуйних тварин, для дорослої корови, тому що ми вб'ємо всі бактерії в рубці. And also, I don't care sensitivity of oxytetracycline. Також мене не обходить чутливість до окситотрацикліну. Despite oxytetracycline may be sensitive. Like here. Не дивлячись на те, що тетрациклін можливо, є чутливий до тетрацикліну. Because in the milk environment, oxytetracycline binds with calcium. Тому що в молочному середовищі в вимені тетрациклін зв'язується із кальцієм. And we all know that 1 liter of milk contains 1 gram of calcium. І ми всі знаємо, що 1 літр молока має в собі 1 грам кальцію. So the efficiency in the milk is very, very low. Okay, very sensitive bacteria, they die, of course. But if the bacteria are a bit stronger and not so good, then we can't treat with the mastitis with tetracycline. І саме тому там частина тетрацикліну зв'язується із кальцієм, в результаті ефективність його є не дуже високою. Звичайно, що якщо є дуже висока чутливість бактерій до тетрацикліну, вони будуть гинути, але ми не повинні використовувати тетрациклін. The same story is with ceftiofur or cefkinone. Така ж сама історія з цефтіофуром або цефкіновим. It's very sensitive all the time, of course, it should be. Завжди до нього є висока чутливість, вона мусить бути. But we all know that if you treat intramuscularly with ceftiofur or cefkinone, you just inject cephalosporins. Але якщо ми знаємо, що якщо ми використовуємо цефтіофур чи цефкінов внутрішнього парентерально, the milk withdrawal period is 0 days. Період каренції складає 0 днів. So, it's absolutely logical. If the milk withdrawal period is 0 days, there is no active ingredient in milk. І абсолютно логічно, що якщо період очікування складає 0 днів, то в молоці немає активних інгредієнтів антибіотика. All the concentration of cephalosporins in milk is very, very, very low, and it can't kill bacteria in milk. І будь-яких цефалоспоринів концентрація в молоці є дуже низькою, відповідно, вона не може негативно впливати на бактерії. Okay, if we use intramammarly, it's different story, of course. Then antibiotic is in the site of action in the udder, so it's a different. Звичайно, якщо ви використовуєте ці препарати внутрішньоцистернально, це інша історія, тому Yeah. And that's why you always should look your laboratory results in very critical. Which antibiotics you usually use in case of mastitis and which antibiotic doesn't matter in the treatment point of view. Uh-oh. Are you here, Valery?
Valery disappeared. Probably some Okay. connection error. Yeah, okay. We can He will wait. return Yes. in a minute. Yes, I of course. think. Yeah, of course. Yeah. Саша, ти мене чуєш? Так, я чую, якраз тебе шукаю. Ага, да. Валера сказав, в нього припало світло, ми будемо допомагати з перекладом. So, Piret, Yeah. Valery, unfortunately, have no lights at all, no electricity. So we have, fortunately, Оля Ларицька. She will help us to continue our webinar. Yes. It's a great pleasure to meet Olya again. Glad to hear you, Piret. Good. Okay, I think we can continue, and I just changed already the slide. And in this slide, we talked about recovery rates. На цьому слайді показник одужання. In every time you have in your farm cows in different conditions. Щоразу на фермі ви маєте корів з різним станом. If you look your young cows who have the first or second lactation and they get the first mastitis episode. Якщо подивитися на корів молодших, які мали одну або дві лактації, і припустити, що вони лише вперше хворіють на мастит. And the mastitis is mild and moderate, and there is no staphylococci. Мастит середнього ступеня тяжкості і патоген не золотистий стафілокок. Then your recovery rates is above 85, even 90%. То показник одужання буде становити понад 85%. But if you have cows, the old cows, старші корови понад 3 лактації, and they have chronic mastitis, they have got 3 or even 4 cases of mastitis per lactation. які хронічно хворіють на мастит і за лактацію кілька разів хворіли.
And also they have Staph aureus or Streptococcus tuberis infection. І якщо збудниками були Staph aureus або Streptococcus tuberis, among those cows, the recovery rates is less than 15%. то менше 15% показник одужання для цієї категорії корів. And this is the comparable to self-recovery, because we know that the self-recovery is also more or less 15 to 20%. There is no any point to use antibiotics because it doesn't recover anyway. І одужання без лікування становить 15-20%. And if you look your not recovered cows in your farm, and, sorry? Okay, continue, I'm sorry. Yes, yes. And if you look your not recovered cows in your farm, then you can easily recognize the reasons why some cows don't recover. І якщо ви подивитеся на корів, які не одужують, ви можете з'ясувати причини. Young cows with strong immunity recover very well, but chronic cows, Staph aureus cows, they don't recover. Nevertheless, how many antibiotics do you use? Молоді корови, в них сильніший імунітет, тому вони мають вищий показник одужання порівняно з старшими. And that's why I said that antibiotics are not the most important player in the world of the recovery. Тому я завжди кажу, що антибіотики не відіграють вирішальну роль в одужанні корів. Here is some pictures from Estonian dairy farms. Ось кілька фотографій з естонських молочних ферм. And you can answer loud. Which farm we don't see nice recovery rates? І ви можете... Can you repeat, please? Which farm? And which one, in which farm you don't see nice recovery rates or results of the good recovery? І на які от з цих фотографій, на якій фермі ми не можемо побачити хороший показник одужання? And you can easily answer that in that farm, here. Справа, на фотографії ферми. На фотографії справа. Because the pressure from the environment is so huge and there is a lot of new infection can appear. Все через тиск зовнішнього середовища, де дуже багато інших бактерій. So meaning that we have to support cow immunity and also very clean environment if we would like to see a better cure rates. Тому якщо ми хочемо, щоб корови одужали, потрібно підтримувати їх імунітет з середовища, в якому вони живуть. Like here. Як на фотографії зліва, зверху. And here is also some problems with milk leakage and lot of bacteria hanging around here. На фотографії зліва, але знизу є також низка проблем, наприклад, з протіканням молока і також присутністю бактерій. So, if we would like to increase our recovery rates, якщо ви хочете підняти показник одужання на фермі, then of course we have to choose correct or appropriate antibiotic which kill bacteria in the udder. Потрібно насамперед підібрати правильний антибіотик, який вб'є бактерії в вимені. For instance, penicillin doesn't work in case of colimastitis. Наприклад, пеніцилін, він не працює в випадку колімаститу. Because colibacteria are naturally resistant against penicillin. Бо ці бактерії, вони нечутливі до пеніциліну. But if you accidentally use penicillin in case of mastitis and your cow recovered,
Але якщо ви використали пеніцилін під час лікування маститу і корова одужала? There is no any effect of penicillin. It was just self-recovery and cow immunity did all that work. Насправді пеніцилін не подіяв, спрацював імунітет корови. And that's why we have to always focus on the good cow immunity, microelements, avoiding subclinical ketosis if we would like to see nice recovery rates. Тому потрібно насамперед зосередитися на імунітеті корови, якщо ми хочемо отримати високий показник одужання на фермі. Because we have to support cows and let cows recover by using the immunity and good environment. Ми повинні підтримати корову для того, щоб вона могла використати і повинні зробити все, щоб зміцнити її імунітет, який їй допоможе одужати. And if that parts here are correct and we add appropriate antibiotic, our recovery rates increases. І якщо ми все правильно робимо і підберемо правильний антибіотик, то відсоток одужання зростатиме. So, always we have to keep some data, or if we would like to discuss with our colleagues how many clinical mastitis we have our farms, we have to have some numbers. І ми повинні завжди мати справу з цифрами, якщо збирати усі дані. And also, okay, we can count how many clinical mastitis we have at the moment, or how many cows we have in the treatment group. Ну, насамперед ми можемо знати, скільки на даний момент хворих корів на клінічний мастит. But those data don't tell too much because some cows are standing in the treatment group a long period, so it doesn't tell anything. Але ця інформація нам ні про що не скаже, бо корова може бути в групі, яка зараз в процесі лікування, тривалий період. But if you could count how many clinical mastitis cases I have per month, this is much more better information. Але кориснішою буде інформація, якщо ви зможете підрахувати, скільки випадків клінічного маститу ви маєте на місяць. Or per year. Або у рік. And here is some numbers. If you have 3 to 4% of mastitis cases per month, this is very nice results. Якщо у вас 3-4% хворих на мастит корів у місяць, то це дуже хороші результати. And if you would like to compare your farm with other farms, then 20 to 30 cases per 100 cows per year is the number. Ви можете порівняти свої дані з даними інших ферм, і 20-30 випадків на 100 корів в рік – це теж хороший показник. But in some farms, those 20 cows are, okay, those 20 cases are caused by 3 or 4 cows only, meaning that there is a lot of chronic mastitis. One cow can get 2 or 3 or even 4 mastitis treatment per month compared to some other farm where is 10 cows can get only 1 treatment. Але оцих 20 випадків може означати, що корови з хронічним маститом, можливо, лікувалися 2-4 рази на місяць, порівняно з коровами на іншій фермі, які, наприклад, лікувалися 1 раз. And that's why I would suggest to count how many first cases you have per month or per year and how many chronic cases. Chronic means more than 2 cases per cow. Тому я б рекомендувала, скільки перших випадків у місяць або у рік у вас, або хронічних, тобто більше 2 випадків маститу на корову. And always, okay, it's a bit in detail already, but also you have to look
how you count your mastitis case or what is the definition of mastitis case. І дуже важливо зрозуміти, а як ви рахуєте випадки маститу і взагалі, що вважається маститом у вас на фермі, коровохворим маститом. And that's why treatment case and mastitis case are not the same. Тому випадок лікування маститу і хвора на мастит корова – це не одне й те саме в багатьох випадках. Because if you start treatment of chronic mastitis and you know that the treatment or cure rates is less than 10%, it's more or less waste of the money. Якщо лікування хронічного маститу, якщо ви лікуєте лікування хронічного... Can you repeat, please? Yes, if you treat a lot of chronic mastitis, you know that the treatment efficacy is very low, and this is the waste of the money. Якщо ви часто лікуєте хронічні випадки, то це викинуті гроші на вітер. But of course you always have to use painkillers because of cow welfare point of view. І ви при цьому маєте використовувати знеболюючі препарати. And here is just one example, very simple or easy calculation, how to calculate cost of mastitis. It's simple way. We can do it a complicated way as well, but it is very simple. Ми можемо різні способи використовувати розрахунку маститу. Оце ось один дуже простий спосіб, як розрахувати, скільки коштує мастит на фермі. You have to take into account price of the medicine, price of the milk, how many days you can't use or you can't sell that milk. Берете просто ціну препарату, ціну молока, скільки днів ви його не можете продавати, тобто період каренцій. And this is your some kind of home task. You can calculate in different treatment protocols you use in your farm. Це як ваше домашнє завдання. Ви можете прорахувати це за вашими протоколами лікування, які ви використовуєте на фермі. So if you do 3 days, 5 days, how many medicines you use and etc. Який період лікування? 3 чи 5 днів? Які препарати використовуєте? So this is some kind of managemental task. Це свого роду завдання з управління. So, and this is my last slide and the summary. Мій останній слайд і підіб'ємо підсумки. And at the beginning of our webinar, we had 3 cows waiting treatment decision. На початку семінару я дала приклади 3 корів, які чекали на лікування. In Estonia, and I would say even in Europe, we have some kind of agreement that in case of mild clinical mastitis, в Естонії і взагалі в Європі у випадку середньої тяжкості маститу we usually wait the laboratory results because we use on-farm culturing. Ми зазвичай чекаємо на результати лабораторії, дослідження зразків молока в лабораторії, бо Or we start beta-lactam treatment або починаємо лікування бета-лактамними антибіотиками внутрішньоцистернально. And if the next day we know that there is some penicillin-resistant Staph aureus, і якщо наступного дня виявляється патоген Staph aureus, а він стійкий до пеніциліну, then we change our treatment to cloxacillin or lincomycin. Змінюємо протокол лікування на клоксацилін або лінкоміцин внутрішньоцистернально. If it's the first case, fresh cow and promising cow for the cure.
якщо це новотільна корова, або це перший випадок захворювання на мастит, і бачимо, що корова має шанси на одужання. But if there is chronic case and hopeless case, we don't use antibiotics. Але якщо це хронічний випадок, або корова має дуже мало шансів на одужання, ми не використовуємо антибіотики для лікування. And of course we think about the culling. І розглядаємо цю корову як корову на вибиття, на вибрикування. And the same is here in the moderate case. We start with NSAID and beta-lactam antibiotic at first. Якщо це клінічний мастит середньої тяжкості, то починаємо з бета-лактамних антибіотиків внутрішньоцистернально. If we see there is Staphylococcus next day, we change treatment to cloxacillin lincomycin in promising cows. Якщо це золотистий стафілокок наступного дня, він стільки до пеніциліну, то і це перший випадок маститу, то змінюємо лікування на клоксацилін або лінкоміцин внутрішньоцистернально. And if we have hair mustic, very sick and very bad condition. Ну, корова Blueberry. Мустик в дуже поганому стані. Then we start hypertonic saline solution and drenching the cow. То використовуємо 2% фізрозчин. And also anti-inflammatory drugs are the first choice of the treatment. NSAIDs, anti-inflammatory drugs, painkillers should be there. І протизапальні засоби. Yes. And antibiotics, in fresh case, in some case we use amoxicillin, quinolones or sulfatrimethoprim. В новотільних корів, або якщо це перший випадок, використовуємо з антибіотики амоксицилін або хінолони на ранніх стадіях. But if we know that there is Klebsiella farm, we have some Klebsiella problems, and then we start antibiotics immediately because Klebsiella is not very good companion inside the cow. Але якщо збудником являється клепсіела, то одразу приступаємо до лікування антибіотиком. So, and that's why my summary is, mastitis treatment protocols are farm specific. Я зробила такий висновок, що протокол лікування маститу залежить від ферми, від кожної окремої ферми. But the basic principles of making treatment protocols are not so difficult. It's easy. Але основні принципи, на яких потрібно побудувати протоколи, дуже прості. But the cure rates depend on the cow immunity, environment, and cow history. Але показник одужання корови буде залежати від її імунітету, середовища, в якому вона перебуває, і історії її лікування. And more than just antibiotic. Більш ніж просто використання антибіотику. But if we change antibiotic all the time, and if we use large or broad spectrum antibiotics, we just increase the resistance of the farm environment. Якщо ми часто використовуємо антибіотик або постійно змінюємо, використовуємо різні антибіотики постійно, ми навпаки збільшуємо резистентність бактерій до них. Because the cure rate doesn't improve if we change antibiotic all the time. Якщо ми постійно змінюємо антибіотик, показник одужання не збільшується, ми не впливаємо на нього постійно. So, my final sentence, keep mastitis treatment protocol easy and simple. І моя остання рекомендація, ваш протокол лікування маститу повинен бути простим, максимально простим. Thank you for your attention. And, дякую всім за увагу. And now we can start discussion if you have any question
And if you can't ask the question right now, you can write me via the messenger, for instance, or via the Valery. Ми можемо зараз почати обговорення. Ви можете задавати свої питання. Якщо ні, то можете задавати свої питання мені у месенджері, або безпосередньо мені у месенджері, або через Валерія Лотоцького. Or you just can ask all questions from Valery, because Valery knows everything. Або ви напряму запитуєте все Валерія Лотоцького, всі питання ставте йому, він все знає. Я бачу, Валерій приєднався. And Valery, welcome back. I'm listening everything. Okay, and we finished now, and now you have also some pre-recorded version, and you can share those pre-recorded version also everywhere if somebody can't participate today. Yes, some people wrote me they can't participate because of electricity. Yes, we can repeat it. I am here for you, so we can repeat our webinar. So, questions. Шановні учасники, у вас є, скажімо, в реакціях можливість підняти руку. Це ви піднімаєте руку, надаємо вам слово і запитуєте. Можете не піднімати руку, запитувати. I stop sharing my screen, yes, okay. I think. Yes, nice. There is one question in chat. Від Назарка. Да. Від Назарка є питання, тому можемо передати, так розпочне. Okay, the chat room. I also, okay. Yes, there is a lot of questions. So, Sasha, you raised your hand. Yes. Доброго дня, радий вас всіх бачити. Piret, в першу чергу хотів би вам подякувати за неймовірну підтримку українців у нашому шаленому супротиві. Валерій Володимирович вам обов'язково все перекладе. Оля will translate. I even understood because a bit, yes, something at least, yeah. І в мене є два питання. Перше питання, я хотів би дізнатися, якщо вони роблять в університеті чи мають аналітику з підприємств стосовно основних джерел поширення маститів, так як все-таки країна має вже набагато більш серйозну культуру виробництва молока і рівень продуктивності хотілося б почути. І якщо є також статистика по вибуттю, скільки корів вибуває в середньому у відсотках від фуражного стада за рік по причинах маститів, також хотілося б почути. So now I need help. Ola, are you ready? Yeah, we will start with the first, with Sasha's first question. He asked if you have any kind of data in your university of main sources of mastitis spread on Estonian dairy farms. Mm-hmm. Yes. In Estonia, at the moment, the main mastitis pathogens are environmental origin. В Естонії основними збудниками є збудники зовнішнього середовища. I would say that there is equal number of Streptococcus uberis and E. coli mastitis right now. В майже однаковому відсотковому відношенню це Streptococcus uberis і E. coli. Colimastitis. Yes. Colimastitis. Escherichia coli. And those environmental pathogens are responsible for 60 to 70% to all clinical mastitis cases right now. І переважно ці патогени зовнішнього середовища, вони спричиняють 60-70% клінічних випадків маститу. And of course, in some farms, Staph aureus and also coagulase negative staphylococci are responsible for mastitis, but not so much anymore. It's very farm specific, but in general,
Streptococcus uberis and gram-negatives are the main pathogens in Estonia right now. Основними патогенами наразі в Естонії є стрептокок уберіс, Staph aureus рідше. Yeah, and Coagulase negative staphylococcus. It's very farm specific, but if we just Залежить все conclude... від ферми. Залежить від ферми, але це якщо зробити висновок з загальних даних. And in some farms, Mycoplasma bovis is the main pathogens, but it's several. Yeah. На деяких фермах є інші, але це якщо узагальнити. And the second question. Так. Так. Саш, статистика по вибуттю, да? В середньому через мастит. Так, по вибуттю через мастит, цікаво. And have you got any data on the percentage of cows culled because of due to mastitis on dairy farms in Estonia? Yes, we have. Usually, and again, it's depend on the farm, but an average due to mastitis, not clinical mastitis, but the reason is other health. Is 18 to 20% of cows are culled per year. Per year during the or due to other health problem. But this is not definitely clinical mastitis. Maybe high somatic cell count, chronic cows, etc. But it's farm specific. Знову ж таки, все залежить від конкретної ферми. Якщо не говорити про якісь клінічні випадки маститу чи загалом через проблеми в імені, це не означає лише клінічні випадки. Це може бути клінічні випадки маститу, це може бути висока кількість соматичних клітин, але в рік через проблеми з вименем на фермах вибуває 18-20% корів. But the first place in Estonia, the culling reasons are lameness. Перша причина, чому корів вибраковують на естонських фермах, це кульгавість. And then fertility and mastitis, it's like everywhere, are second and third position. Далі відтворення і мастит, але це більш-менш однаково, як і в інших країнах. Thank you. Окей, дякую. Я хотів уточнити, 18% – це саме від кількості тих, яких ви були, правильно ж? 18% it's the part of those cows that were culled, right? Yeah. Among those, In general, in Estonia, the culling rate is, it's 25-30%. Загалом в рік на естонських фермах вибуває 25-30% корів. Цих 18% це частка усіх all reason, planned and not planned. Planned culling and not planned culling together. Тобто це вона говорить всі причини плановане вибраковання і не. Дуже дякую. Thank you very much for your answer. Олег, у нас є тут назбиралось... We have some questions in our chat. Якраз в чаті, це хотів сказати, що тут в чаті назбиралось. Piret, can you please try and answer those ones in the chat? Yes, тут є і українською, і англійською. Олена Васильівна, переклала англійською, то можна. I already saw some question. One question is, cow mastitis yesterday recovered, but today is again some problems. So it's some recurrency of mastitis. It's one question here. So if you look those clinical signs, sometimes those flakes and clinical signs disappearing from the milk, but they can come back. Так, дуже часто трапляється. Це відповідь на питання, хвилиночку, від Шатковського Сергія. В чому причина швидкого повернення захворювання? В тому, пояснює Piret, що і клінічні ознаки можуть з'являтися, і час від часу, наприклад, один день вони є, другий немає, і через якийсь час знову з'являються. Because bacteria, they just damage the other tissue
and sometimes that fibrin or some flakes, they just stuck somewhere and they release again, and that's why we can't see some kind of repetition of clinical signs time after time. Ми спостерігаємо повторення появи клінічних ознак через те, що бактерії вони пошкоджують тканину вимені, і тому хлоп'я. Yeah, and sometimes inside the other, there is some abscesses, and so abscesses opens, and we have again flakes and pus and fibrin in the milk. Абсцеси виникають, тому ми можемо бачити в молоці хлоп'я. Yeah. На українській хлоп'я. Пластівці. Хлоп'я. Yeah, хлоп'я. Yes, I know the word хлоп'я. Yes, хлоп'я. And пластівці. Okay, and also, if there is already has some mastitis or clinical mastitis in the quarter, there is huge probability to get a new infection very quickly because the immunity of the other is very low. Якщо вже навіть в одній чверті вимені клінічний мастит, то був клінічний мастит, дуже швидко знову бактерія може вразити вим'я через зниження імунітету корови. Yeah, so to get a new infection after the 5 days, it's absolutely possible. І знову повторне інфікування через 5 днів – це велика ймовірність цього. Yeah, and that's why the prevention is always better than cure. Ну, тому профілактика завжди краще, ніж лікування. Yeah, I don't know, could I answer the question, but yeah, it's always so that we don't know, do we have some new infection or it's still the old one? Ну, Piret, сподіваюся, що вона змогла відповісти на запитання, бо дуже важко визначити, чи це нова інфекція, чи стара. We just don't know that. Ми цього не знаємо. Okay, I see the next question, and there is mistake in my slide. It should be 70, of course, not 7 grams salt per 1 liter. Of course. Да. Вона, так, питання Світлани Лурковської, це в неї помилка на слайді, там має бути справді не 7 грам, а 70. Yes, it was Dimitro Rajchen. Yeah, sorry. Yeah, that was our mistake, sorry. Yeah. Це була помилка на слайді. Yeah, but Svetlana question, I can't understand it in... It's just you have already discussed this one, 7 grams. Why do you recommend? Okay, yes. It's hypertonic because we have to achieve hyperosmosis in the blood, and then if we administer fluid, it goes quickly to the bloodstream and to the tissue, and we solve dehydration problem. Має бути 70 грам, тому що треба якомога більше рідини ввести. Yeah. Vaccination. Was jest ставлення до автовакцин? Oh, good question. Right now, in the world, there is no any evidence that mastitis vaccines can prevent effectively new infections. Зараз це питання щодо ставлення до автовакцин. Piret говорить, що зараз не існує доказів того, що вони дієві профілактиці, запобігання. Автовакцини, we don't use автовакцини, it's just commercial vaccines. Це комерційні вакцини. Yeah. Only vaccine which decrease the clinical signs and may save a cow life is coli vaccines.
against mastitis. Є вакцини, які лише зменшують клінічні ознаки, це маститу. Yeah, but of course you can try to use different vaccine against Streptococcus pyogenes, against Staph aureus and mastitis, but we don't use those vaccines too much. Да, ви можете спробувати вакцини проти золотистого стафілокока Staph aureus, але це не популярно в Естонії, не використовують їх. But the main idea about vaccines is that cow get infected despite that vaccine, but the clinical signs are not so severe and cow can just survive. This is the point of vaccination. Суть вакцини в тому, що корова все одно вона інфікується, єдине, що зменшуються клінічні ознаки. And if we have very bad mastitis farm and there is a lot of problem, then we suggest to use vaccines to decrease the severity of infection and severity of clinical signs, of course. Yeah. Да, якщо на фермі є велика проблема з колімаститом і багато інших проблем, да, тоді вони рекомендують використовувати вакцини, щоб зменшити клінічні ознаки. Yeah. So you always can vaccinate, and vaccination can save a lot of lives, but mainly in case of virus diseases, not too much bacterial diseases. Да, ви можете використовувати вакцини, вони можуть зберегти життя, але переважно діють проти вірусів, а не бактерій. Yeah, that is the sad point. Yeah. So oxytetracycline and other components in the market. Which question is it was the next question. Not next. In Ukraine there is. Yeah, okay. As I said during my lecture, in the market there are several antibiotics, but we don't use those. Just this is your choice based on your knowledge. Which kind of antibiotics do you use? Який сам антибіотик використовувати, це ваш вибір, який базується на знаннях і на іншій інформації. Yeah, because it's always veterinarian decision. Which kind of antibiotics out of 100 she or he uses. Завжди ветеринар вирішує, які антибіотики з сотні використовувати. But we know that the effect of tetracycline in milk is not so good. Дія тетрацикліну не дуже хороша. But tetracycline is the first choice of the treatment of food diseases, some infectious food diseases or metritis, for instance. Але тетрациклін використовується як перший вибір при лікуванні інфекцій кінцівок і food diseases and metritis, uterine infection, or calf pneumonia, або for instance. пневмонії телят, наприклад. Yeah, so tetracycline is a good preparation, first choice, but not in case of mastitis. Це хороший, тетрациклін – це хороший препарат як перший вибір, але не у випадку маститів. Yes. One question was before gribi, gribi. What is trижди? East. Sorry? East. Yeah, and the question is, can we treat or what? Yeah, how to treat mastitis? We can't, okay. Yeast and some other, like mycoplasmas, the antibiotics don't work, of course. Антибіотики не працюють у випадку мікоплазми. Yeah. But we can use anti-inflammatory drugs,
Але можемо використовувати протизапальні засоби, painkillers. And знеболюючі засоби. I would say that the self-recovery is quite high. Але я б сказала, що самовідновлення, відсоток самовідновлення дуже високий. But also, if you send your milk samples to the laboratory and there is result yeasts. Якщо ви, наприклад, надсилаєте зразки в лабораторії, отримуєте результати дріжджі. I would suggest to repeat the sample because sometimes it's contamination. Я б рекомендувала відібрати знову і повторити дослідження зразків, тому що дуже часто це може бути просто зараження. But if there is real problem of yeast clinical or mycotic clinical mastitis. Але якщо є така проблема, then you have to think why your cows can infect it with yeast. What is in their environment and etc. There is several problems or reason why we have a lot of yeast mastitis, more mycotic mastitis. Тому, якщо є така проблема, то потрібно з'ясувати, яка може бути причина, чому є випадки збудників дріжджі або грибків. And sometimes it's the certain farm problem, not a general problem. In certain farms, sometimes yeast are causing mastitis. Це не загальна проблема на всіх фермах. Можуть бути поодинокі випадки, коли, справді на фермах збудниками маститу можуть бути дріжджі або грибки. Yeah. But at first you should be sure that this is the real yeast mastitis. Але насамперед треба переконатися в тому, що збудник маститу на фермі справді грибки або гриби або дріжджі. So, next question. Як ставить до зігмазей? What do you think about warming ointment at mastitis? Yeah, you can use always because, but ointments and massage is the supportive treatment, of course. Yeah. Да, ви можете використовувати зігріваючі мазі, але це як допоміжні засоби в лікуванні маститу. Because if you have the huge other edema, those ointments can just support cow and decrease the pain and etc. Якщо, наприклад, якщо ви спостерігаєте едему, то тоді виймені тоді зігріваючі мазі можуть допомогти і як мінімум зменшити біль. But I'm not sure that only ointments can kill bacteria inside the other. Але не впевнена, що мазі можуть вбити бактерії, збудників всередині у вимені. And if you add anti-inflammatory drugs, antibiotics and massage with ointments together, I would say that's okay. Але якщо ви поєднуєте з протизапальними засобами, з лікування антибіотиками, тоді можна їх використовувати. And in mild cases, maybe we don't need antibiotics at all, but in the severity score 2, we need antibiotic treatment as well. Може, в помірному легкому випадку маститу не потрібно використовувати антибіотик, а в важкому, краще використовувати. Yeah. So, I see the question about subclinical mastitis. Yes. На вас варто look. There is translation below the sentence. Okay. In your opinion. Okay. So, subclinical mastitis. We don't use antibiotics in case of subclinical mastitis treatments during the lactation. Під час лактації ми не використовуємо антибіотики для лікування субклінічного маститу. Because the milk yield is high. Бо дуже висока молочна продуктивність. And
efficiency of the antibiotics in the milk is always very bad. It's not good. Ефективність, наявність антибіотику в молоці. Especially in case of subclinical mastitis. Особливо в випадку субклінічного маститу. We treat those subclinical cases during the dry period. Але ми лікуємо субклінічний мастит під час сухостійного періоду. And that's it. Yeah. I know that not many countries, but some of the farms, they use also antibiotics, intramuscular antibiotics for the treatment of subclinical mastitis. But the treatment efficacy is not so high, I would say. It's depends on the farm. Yeah. Я знаю, що на деяких країнах антибіотик для лікування субклінічного маститу використовують, але ін'єкції внутрішньом'язові роблять. Yeah, because again, to avoid the resistance, and our aim is to reduce the usage of antibiotics in the farm. Справа в тому, що наша ціль навпаки зменшити використання антибіотиків на фермі. And we try to just protect cows that they don't get infections. So we try to just avoid new infections. Всі зусилля ми направляємо на те, щоб навпаки захистити корову, зробити все, щоб вона не заразилась новою інфекцією. And we try to decrease the number of infected cows or subclinically cows in our herd by using several measures like hygiene, milking, etc. Навпаки, намагаємося зменшити кількість випадків субклінічного маститу на фермі. And if we can avoid the spread of infection in the farm. Якщо ми можемо уникнути поширення інфекцій на фермі. Then if even we have some kind of infected cows or subclinical infected cows in our farm, they навіть якщо ми маємо якісь випадки субклінічного маститу на фермі, we keep them in the separate group, for instance. Ми їх відокремлюємо і тримаємо в окремій групі. We milk them in the last order. Ми їх лікуємо, доїмо в останню чергу. And those cows, even they have high somatic cell count, in general, they don't influence the milk quality too much. І навіть якщо ці кілька корів мають високу кількість соматичних клітин, вони не впливають на якість молока занадто сильно. If the bulk milk somatic cell count is less than 200,000, and I have there some 10 to 15 high somatic cell count cows in my farm, let it be. Якщо в загальному танку кількість соматичних клітин менше 200 тисяч, то ті кілька корів з високим рівнем КСХ, вони не впливають на якість молока. Because the main point is not to let infection spread between the infected cows and healthy cows. Основне – це запобігти поширенню інфекцій, передачі інфекцій від хворих корів здоровим. And of course we treat them during the dry periods because the recovery rate is better. Звісно, ми лікуємо субклінічні випадки під час сухостійного періоду, бо відсоток одужання дуже хороший. So, my short answer. I don't think so that we should treat subclinical except Streptococcus agalactiae. Моя коротка відповідь. Я не думаю, що ми не повинні лікувати субклінічні мастити, окрім випадку стрептокока агалактіни. And this is the long story. We haven't time to discuss about that. І це довга історія, в нас, на жаль, немає часу, щоб її обговорити. So,
Let's look the next question. I don't know. I see only in Ukrainian languages so questions or Baba. Subclinical and now I will read you the translation of the next question. Okay. Yeah. I can't understand the treatment complex. Intramammary, for example. Intramuscle and intramammary gives almost the same percentage of recovery as in the case of simple intramuscle injections or intramammary administration. Yes, that's it. Yeah, this is so. Yeah, we have done many studies and not many, some, and we compared different administration route. And there were no any difference, and also there were no difference if you use combination therapy, because just increasing the concentration of the antibiotics in the organism, in the cow, the cure rates is not better if you just increase the concentration. Проводили різні дослідження різних способів введення антибіотику, і різниці ми не побачили. Просто збільшення концентрації антибіотику в організмі не призведе до кращого відсотка одужання, до одужання. Because many antibiotics, they need time for the action, not concentration too much. Багато антибіотиків потребують час для того, щоб вони подіяли, а не концентрація. You have to just keep the concentration of antibiotic in the udder or even in the blood for the certain days to achieve the better cure rates. Для кращого одужання все, що потрібно, це підтримувати однакову концентрацію антибіотиків, чи то у вимані, чи в крові, певну кількість днів. And that's why we suggest to use 3 to 5 days treatment duration. Тому ми рекомендуємо лікувати протягом від 3 до 5 днів. Yeah. And then, in some studies, they have shown that maybe staph 4, in case of staph 4, there is some better cure rates if you combine treatments, but it's not so evident. Так, було дослідження, і немає 100% доказів, але так, можливо, якщо в випадку Staph aureus поєднувати способи ведення, то да, воно було ефективно, але доказів недостатньо. But of course, you can use. If you believe that it helps, please. As I said, the cure rates doesn't matter which kind of antibiotics or scheme you use. Немає значення, яку схему і спосіб ведення ви використовуєте. Yeah. So, the next question. What are the consequences of treatment or dry cow therapy if the rules of septic and antiseptics are violated, without disinfection with an alcohol wipe, or if dirt gets into the channel with the tip of the syringe? Very good question. It's always, if you start thinking about your not so good recovery rates. Це дуже хороше запитання. Якщо ви почнете думати, чому на вашій фермі невисокі показники одужання, і намагатися з'ясувати причини. The first thing is how I administer those syringes into the teeth. То перше ви повинні дати відповідь на питання, як ви вводите, як ви робите ін'єкції? If I do it unhygienically, my hands are dirty and the teeth are covered by shit. Sorry. Якщо це робиться не гігієнічно,
і потрапляє залишки, наприклад, гною, I can easily enter environmental bacteria or fecal bacteria into the teats, and those bacteria are very, very resistant. і дуже легко бактерія потрапляє з кінчиком шприца у вим'я, в дійку. And I can see after the dry cow, if the dry cow period starts, I can see the huge clinical mastitis outbreaks after that. І після цього спостерігається спалах клінічних випадків маститу з початком сухостійного періоду. It has happened here in Estonia also, and we always have to recheck our administration system and administration technique. Це дуже часто трапляється в Естонії, потрібно постійно переглядати, перевіряти, як ви вводите препарат. So it should be aseptical, it should be very, very clean. Повинно бути дуже чисто, вим'я повинно, руки, вим'я, все повинно бути дуже чисто. Disinfection before and after, and new gloves, and very clean and disinfected teeth and etc. Yeah. This is maybe the reason. Yeah. Це може бути причина, тому дезінфекція до і після, чисті нові рукавички. Yeah. Okay. Next question. I'm going to read the one. Доброго дня. Thank you for your presentation. What are the acceptable indicators of somatic cell counts and bacterial contamination in milk for sale in Estonia? In Estonia we have several categories. В Естонії існує кілька категорій. I would say our categories is very not so concrete, not so strong. Але різниця між цими категоріями не дуже велика. The cheese milk should be less than 200,000 somatic cells. Якщо це молоко для виробництва сиру, то кількість соматичних клітин має бути менше 200,000. And bacterial count is still the level, the categories level is 100,000. Бак забруднення 100,000 на рівні 100,000. But if we did last year study and we studied all Estonian bulk milks several times. Торік кілька разів в Естонії досліджували загальний танк молока. Then the average bacterial count was 40,000, 35-40,000. То в середньому бак забруднення молока становило 35-40,000. And to summarize, in my world, the milk is okay, bulk milk is okay. If the somatic cell count is less than 200,000. В моєму розумінні, в моєму світі молоко має хорошу якість, але молоко в танку, в загальному танку, якщо кількість соматичних клітин менше 200,000. And the bacterial count less than 50,000. 50? 50, yes. А бак забруднення менше 50,000. But in Estonia, the classes or quality classes, it's the higher quality is 300,000. Молоко вищої якості в Естонії 300,000 кількість соматичних клітин. Yeah. But mainly, or many farms, at least less than 300,000. It's 87% of farms, they produce less than 300,000. І в Естонії є близько 87% ферми виробляють молоко, де менше 300,000 КСК. The next question.
In the presentation, there was you didn't mention of dipping as one of the ways of mastitis prevention. What is your attitude to post-milking dips and active substances in them, and which ones do you prefer? I would suggest that this is the next webinar topic if you would like to hear me once again. Якщо ви захочете мене почути ще раз, то я б запропонувала, щоб відповідь на це питання, це було темою наступного семінару, це щодо питання про дипінги як один із шляхів профілактики. Tipping can prevent new infection, yes. Так, в дипінг дійок воно попереджає, запобігає новим інфекціям. Which kind of solution you would like to use? It depends on the farm. Який тип ви будете використовувати, залежить від ферми. And there is difference between two areas. If you use or you don't use. Є різниця, або ви їх використовуєте, або не використовуєте. I would suggest to use post-tipping. Nevertheless, which kind of solution do you use? І незалежно від того, які діючі речовини в дипінгу, я рекомендую постдипінг використовувати, тобто після доїння обробляти дійки. If you have contagious mastitis pathogens like Staph aureus and Streptococcus agalactiae and somatic cell count is high. Якщо у вас на фермі заразні патогени переважають на фермі, як Staph aureus і так далі, then I would suggest you use iodine-based tipping. Я тоді рекомендую використовувати дипінг на основі йоду. Because its action is very quick. Бо діє дуже швидко. And that's it. But if you have environmental pathogens and somatic cell count is okay, then you can use some other lactic acid or some softeners or whatever. Якщо вас переважають патогени зовнішнього середовища і не дуже висока кількість соматичних клітин, то можете використовувати інші види постдипінгу. But as I said, it's very, very long story how to prevent mastitis, and I love prevention of mastitis compared to curing. Як я вже сказала, це дуже довга історія, як запобігти маститу, профілактика маститу. Я люблю більше профілактику, ніж лікування. Yeah. Cows bred dry group reducing the yield of certain, yes. It's depend on the milk yield. Okay, that was the next question already. Yes, it's depend on the milk yield before drying off, and we know that if the milk yield before drying off is very high, there is risk of mastitis. Yeah, it's increasing. Так, і все залежить від надою перед запуском. Якщо молочна продуктивність дуже висока, то існує високий ризик на маститу. But the question is how high that milk yield is before the drying off. Питання про те, якою має бути молочна продуктивність перед запуском. In some farms in Estonia, say dry cows of around 30 kilograms even. На деяких фермах в Естонії запускають корів навіть на рівні 30 кілограм молока. But you have to ensure very good environment, very, very clean environment after the dry off, because the infection pressure is very high. Але при цьому потрібно забезпечити дуже чисте перебування в дуже чистому середовищі корови, тому що інфекційний тиск дуже високий. And that's why the decrease the milk yield before dry off, it's very nice solution. If you can do it, if you can manage, if you have space in your farm to decrease the milk yield around 15 kilograms would be nice.
Так, а якщо ви маєте таку можливість і можете собі це дозволити на фермі, тобто зменшувати продуктивність перед запуском, наприклад, до 15 кг, так, це можна робити. Це дуже хороший спосіб. Yeah. So the 15 to 20 kilograms is more or less safe, but if the milk yield is higher, then we have the huge udder edema, and it's not very comfortable situation for the cows as well. 15-20 кілограм так, але якщо більше, то не дуже зручно для корови, вим'я набухає дуже сильно. Okay. I saw that it was the last question. Yeah, it was the last one. Yeah, if we missed some question in some previous or some first questions, I don't know. No, I think that we have mentioned all questions. Fantastic. Anyway, we will have some more webinar about dipping, right? Yeah, or whatever you would like to hear, because calves vaccination we can do for you many seminars or webinars. It's not a problem for us at all. Okay, we will ask participants about the webinar, the kind of webinar, or maybe the team that they would like to hear about. Yeah, and if you have any question, you can send your question by using Messenger to me, so I answer kindly. Okay, thank you. Piret каже, I will translate. Piret каже, що якщо у вас є якісь екстрені питання, ви можете також її писати в месенджері. Вона є в Фейсбуці, але сподіваємося, що буде в нас нагода незабаром організувати ще такий вебінар на тему, яка вам буде цікава, учасники дорогі наші. Тому пишіть нам у групи, пишіть в приватні повідомлення. Ви знаєте Аліну, більше вона з вами комунікує в месенджерах, в чатах. Можете їй написати, і ми якось тут організуємось на наступний вебінар на ту тему, яка вам найцікавіша. Якщо, звісно, Piret буде співпадати час. But I really would like to come to Ukraine and see you face to face next time, next year, for instance, and give the oral speech and discuss with you together, not via the technological world. Piret також додає, що вона дуже хоче приїхати в Україну, поспілкуватися наживо, а не через технологічні такі рішення. І вона сподівається, що найближчим часом в неї буде така можливість і побачитись обличчям до обличчя з слухачами. Okay, now I close my mouth for today. Piret, we really, from all our heart, we thank you for your time, for your knowledge and experience that you have shared with us for almost more than 2 hours, and it's really great. Yeah, it's really great because we had time for presentation, we had time for discussion, and we hope that the time when you will come to Ukraine and you'll see face to face with us, with the Association of Milk Producers, will come much more sooner than you even expect. Yeah, so, I hope so. I know that. So not only hope, but I know that. I definitely know that. Yes. So thank you one more time. Дякую. Дякую, Piret. Дякую від усіх слухачів їй. Дякую також модератору Валерію Лотоцькому. Дякую Олі Зарицькій за те, що так підстрахувала, підхопила і чудово провела дискусію. Дякую від Дейрі Центр Кишиці. Я невпевнено дякую і від Асоціації виробників молока, тому що ця подія, вона, в принципі, стала можливою в рамках співпраці Асоціації виробників молока і Міжнародної Фінансової Корпорації. Всі в нас продовжується співпраця і таким чином відроджуємо наші події. Спочатку онлайн, сподіваємося, що скоро буде і офлайн, як зможемо організуватися. Абрамсе вже в дорозі, скоро буде офлайн. О, супер, да. І леопарди. Тож не втрачаємо нашої надії в ЗСУ. Завдяки ЗСУ ми маємо зараз змогу, хоч і з перебоями, але заслухати Piret в ту дату, яку ми собі вибрали завчасно.
Всім дякую, запис усім буде надісланий, презентація також. Якщо будуть питання, пишіть, дзвоніть. Все, тоді гарного всім дня. Дякуємо. До побачення. До побачення. До побачення. See you, Piret. Thank you very much. Thank you.